TV mbokk yi ñu leen di nuyu di leen di dalal ci beneen émission Good Morning Africa program. It's the 2nd of June 2020. It's a brand new month, brand new week in this today's edition of the Good Morning Africa program. ñu leen naa dalal fii si beneen édition Good Morning Africa program ñu leen di wax ne rek ñu ngi fii rek saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi xam ngeen ne comme nuñ ko dee defee rek saa su ne rek dañ leen di andi studio stories plus the newspaper review suma soxna suma sista Mariam Jara moom moo leen na ànd ak yéen si newspaper review bi waaye balaa maa dem si kanam rek starting the program proper dama jox suma naataango ñu fii Mariam Jara ak Modou Ñang gaay ñu nuyu wante ak suñ viewers yi foofu noonu Mariam, good morning. Good morning, Julde. Good morning, Nyang. Good morning, Africa. Di nuyu ku nekk sa tur ak sa santa di leen welcome back to another edition of Good Morning Africa. It's Tuesday, on the 2nd of June. Waaw June daal affaire yi weeri taw la comme num dooree nii yal na nekk weeri wërsëg weeri jaama ñun tam suñ technicien si kenn suñ favorite technicien Tungs this year mooy birthday moom tam ñu ngi ko wish happy birthday in advance di ko ñaanal jàmm ak fu munti ne ku nekk foo munti nekk foo nekk rek yal na la jàmm tàccu amiin Ñang naka suba si tey moom juut bi moom ñu moon bi nii nga ko fulee rek yow bareel nga juut bi de yow lan moo xew si juut bi waxuloo ñu ko waaye dañ ñu ko wax si kanam birthday bi la ñoo wax birthday bi la Tungs gis naa ne sa birthday bi daal start nañ celebration bi maa la ko wax ndey naa leen di leen laaj naka ngeen fanaane xam naa jàmm rek la dina itam ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Africa TV fu ñu mënta nekk si réew mi ak si bitim réew nga xam ne fii la ñoo taataane xibaar yi wér te wóor xibaar yi nekk bitim réew ak si biir réew mi yëpp askan bi ak ñu bari fii leen ko dee seetaane su ko defee ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax ku si nekk fi nga nekk ñu ngi la faa fekk di la jox sa cër di la ziyaare di la ñaanal suba ak jàmm di la ñaanal tam induk jàmm ñëwaat neen fii tey dellu si fii pour fësal xibaar yi gën a wér yi gën a wóor tam xibaar yi gën a fës tam si biir réew mi ak si bitim réew comme na ko waxee yu yëglekaay moom dinañ si ànd ak yaay Mohamed gis nga ko tey rek danaa ko ne bu la Mohamed na bàyyil tubéy rek di nga bàyyi tubéy beneen bi dinañ si ànd ak si xibaar yi dinañ si ànd ak soxna Ajaratu Julde Njaay Suwaare boo ko waxee rek mu muuñ ñu dem ñang bàyyi ma baax na alright mu ngi noonu gannaaw buñ nuyoo rek dañoo go straight. Today is, as you know, is the 2nd of June 2020. It's a brand new month, brand new week, and I hope that we will have this month will bring to us endless blessing, joy and happiness, and that before the end of this month the coronavirus or the coronavirus will finally go away from this country and of course to the rest of the world. From that we just kickstart with today's first story on the studio here this morning, because government's food aid in the Sinthiou Alhaji in the West Coast region is yet to reach out to the people affected with the impact of COVID-19 as of Monday morning. The community in the area noted that the longevity of the food outdoor is cause for concern, especially when there appears no sign of distribution from government authorities. In this report, iAfrica observed that the hunger for which the food aid was designed to address remains with the people of Sinthiou Alhaji rather. Part of government's food relief designated for communities in Sinthiou Alhaji remains exposed to the sunlight for more than a month. Distribution of the COVID-19 food aid worth more than $700 million meant for 84% of needy Gambian households manifest varying discrepancies as some communities are compelled to wait or longer. Speaking to iAfrica TV on Monday, Saliu Cisse, Alcalo of Sinthiou Alhaji, noted that the authorities have not said anything about the distribution process of the rice, oil, and sugar heaped on his compound yard. We are in a haste for these food items to get out of these premises, and your media was here last time for the same issue. I am like a watchman now because I cannot go anywhere due to these food items. It has been long since these food items are put to this place, and I have no store to keep items. I find it even more challenging to provide tent and cover everything. Now my biggest worry is the bags are beginning to tear off because it is still exposed to the sunlight.
provide this tent to limit exposure, but we cannot continue to be watching these items for another extra weeks or months. He considered the situation unfair for other communities to receive theirs, what was meant for them while others do not. After about 2 months of state of public emergency meant to contain the spread of COVID-19. I am pleading to the authorities responsible for the distribution of these items to come and do it. The government has spent approximately $700 million on these stuffs just to help the needy at this trying moment. It is June already and the rainy season is approaching. It will be unfair to the government and us if the rain destroys all these food items just because those responsible for the distribution did not do it. Chairperson of Cabinet Subcommittee on COVID-19 and Vice President of the Republic of the Gambia, Dr. Aissatou Touré, admitted during a press conference on Wednesday unforeseen challenges in distribution of her government's food aid. This supplies that has taken place in the Gambia is first of its type and one of the greatest efforts that have been made by any existing president in the country. And it involved a lot of logistics. 84% of the population is a very large percentage. And as a result, the logistics that was involved, what we expected and what it came to be are completely different. But I am sure by now, you should be proud enough to see that with all the work that has been going on, today we are here to witness it. We must expect challenges. And these challenges are what we have been addressing. Distribution has reached almost all the regions. They are being distributed to the distribution points. And what is happening now, those that were supplied in other areas in excess are being moved to other. These are normal logistical issues that do occur, and it is expected. So I think right now, there is nowhere in the region they will tell you that the food is not there. So the timing and the dates that may have been given were in anticipation of the fact that, but we did not recognize that it was a very big logistic. The whole population is covered. 17% less, 100%, you can imagine. So I think this is almost a great achievement. The food aid was initiated to address the situation of households during the state of public emergency that stretched from March to end of May. Thereafter, the President invoked constitutional powers to further extend the period of emergency to 21 days. While communities like those in Sinju Alaji are yet to benefit from the initial relief in hunger caused by the coronavirus global pandemic, government is yet to decide whether to dispense additional support as a result of the extension in the stay-at-home campaign. Reporting for iAfrica News, I am Awa Makalo. Thank you so much, our very own Awa Makalo, for that report. Well, mu ngi noonu daal ñu residents of Sinthiou Alhaji, that is not far from us here, ñooñu daal luñ nekk di wax moo nekk ne ba léegi distribution bi luñ wax government food aid boobu noonu ba léegi mu ngi paak foofu noonu kenn xamul naka la kenn distributoñ ko te léegi it is June loo xam ne mu ngi war a start depuis May ba léegi it's June ba léegi distributoñ ko waaye gis nañ ne si press conference bi recent press conference bi to update the media on the COVID-19 vice president bi wax nañ ne like almost léegi 100% food distribution bi reach na all destinations but reaching destination is one thing but fekk ndax ñu ko yelloo am nañ ko that is also another thing waaye gis nañ ko si report bi tamit ñu nekk Sinthiou Alhaji ñu ngi wax ne ñoom ba léegi amuñ dara si food relief bi te mu ngi taw léegi tey mu jot we in June hopefully before the end of this month it will rain or it will start in July. Well, ñu hope ne before the end of this month dina taw waaye léegi daal mu ngi noonu lii daal gis nañ ne press conference bi moom dafa humboon torop kero because most of the things asked by media practitioners was not answered plus vice president bi mu ngi foofu noonu di wax ne Barrow lii la def te moom lu mu def benn président musut koo def si Gambia fi so mu nekk loo xam ne dafa am solo torop waaye gis nañ ne Sinthiou Alhaji la ay Africa dem ñu realize ne ñooñu ba léegi lii mu ngi paak foofu noonu but I am hopeful ne we will go to more places to see whether lii daal mu ngi léegi seen jàngat daal si lii because honestly ba léegi mu ngi paak foofu noonu ban njëriñ la am te man sa lu ma ragal taw su ko fa fekkee nag
waaw dama am na dégg nga wax nga ne lu mu def benn président musu ko fay def loolu la noonu. waaw vice président bi loolu la wax. mu ne Barrow lu mu def food distribution bi. waaw benn président si Gambia musut koo def. in the history of the Gambia. this amount bi wala in the history of Gambia kenn musut a distribute food. waaw this amount of food. waaw because coronavirus musut a am in the country. coronavirus musut a am si dëkk bi. this is the first time si àdduna bi sax coronavirus musut a am. this is the first time. so man gis naa ne all our neighboring countries so throughout the world they are giving aid to their people. so lii man dafa mel ni comme tur yi dafa ñëw rek parce que doo indi dara pour askan bi nga def ko meebal bi pour lan moo tax nga ko faa teg nit ñi askan bi ñu ngi soona ku nekk mu ngi struggle lan la moo dundalee njabootam bi yow ngay indi dara teg ko si xeefi nit yi bàyyi ko foofu noonu nawet bi hopefully daal maanaam démb dafa am report bu ma read fii hopefully nawet bi dafa start June and it will start earlier and it will be very heavy hopefully so seen hope boobu noonu daal su dee dafa successful dina come very early daal ñang sa jàngat si loolu gis nga report bi ñoom waa Sinthiou Alaaji daal ñu ngi wax ne ba léegi ñoom gisuñ dara gis nañ ne mu fa astafurla waaye ba léegi ñoom jotuñ si ndimbal bu government bi jox gaay. anyway ñàkk a organise dafa am si mbir yi wala nga xam ne am na luy ñuul si soow mi bu fekkee ne dañ koo dimbalee ñu ko yelloo alkaali bi su fekkee xamuñ ñu ko yelloo biir dëkkam kon moom liggéeyam des na te yaakaar naa ne ñëpp dafa kër gu nekk xam na lu fa ne parce que mooy fayeeku lempeeku yooyu su fekkoon ne dañ ko war bu fekkee ne dañ na am te bu ko laal tam mun na indi tardement bi su fekkee ne ñoom ñoo bëgg a seet seeni nit ñi jox leen ko te pareeguñ pour identifier seeni nit yi loolu mooy tardement bi wallaahu aalam su nekkee ne tam dañ xamagul ñu koo jox kon alkaali bi tam si boppam liggéeyam dafa des te loolu nag noonu la continuer ba si kaw ba si président bi parce que li problème mooy ne kenn ku nekk sa gox bu ndimbal ñëwee rek xam nga ñu ko yelloo te xam nga ñaata kër a nekk si sa biir dëkk soo yooyu yëpp xamuñ ban la si boot lan moo indi délai bi ba léegi mu nekk fa parce que su am na lu nga xam ne sax mun na dem ba yow feebar moo taxoon ngay dimbale nit ñi mun na dem ba safar bu dugg si lekka boobu noonu sax mun ko joxaat nit ñi parce que si mbedd bi la nekk dafay daw yaram soo fa rombee yow da ngay xalaat ñun si luñ ne si ban dëkk leen nekk si ban dëkk leen nekk ifin si nekkee ne sax yëpp yóbbu ne ñu si kaw gi séddaale ne am na ñu des te ñëpp pareegul donte la àgg na si béréb bi but what is the problème ba bagage maalo bi ak sukkur bi war a tegee foofu ba léegi mënuñ koo jox seen waram lan la lu nekk si gannaaw loolu dafa war a leer lan moo si nekk su fekkee ne ñoom dañ seen nit leen ko bugg a jox nit ñi xam wala ñi ko yelloo leen bugg a xam nit ñi xam parce que li ñu doon dégg wër nañ di bind neen ba pare ba léegi sukur bi tege fa maalo tegee fa maalo bi sax sukur bi sax su ñëwee wut bitigi naar yeeg yooyu noonu ñi ceeñ ko maalo sax because weeru koor bi moom jeex na dañoo continuer lekk sukur ba nañ ko doon lekkee si weeru koor bi passé la diwlin bi soxla nañ ko waaye bu ñu ko mënoon a ceeñ maalo sax jox ko ñu ko yelloo sax moo gën a am bénéfice den sukur bi nekk fa ba léegi alkaali bi mu laa woon ne am na saa koy xotteeku si fi bët see bee tey mooy mu xëy rek taw fu ñu jëm su ko si problème am ni nguur mun loo organise jël ay 700 millions comme ni mu ko wax na dëgg musut fee am waaye dafa am lu fi musta am comme ni ko yaay mu amee moo costly loolu sax jarul tiitaroo sax musut fee am right te def lu fi kenn musta def dafa yomb wax lu fi kenn musta wax loolu dafa yomb ndax loolu am na njëriñ loolu moo important dimbal bi am na njëriñ bon mu ngee ñëw bu saafara si jur jàngoro la bëgg a ñëw nekk parce que what is the problème lu em ni dëkka lu em ni nguur yëpp nekk si sa loxo léegi yëpp nekk sa loxo ba yow mun loo def dara lu nga xam ne nii si time bi nga ko soxla da nga ko war a def mu pare time nga bëgg mu jeex sol li dafa day waar soo rombee Sinthiou Alaaji si da ngay waaru man te alkaale bi soona na bëggoo mu ngi wax ne police yi ñu koy gàtt balaa ñu dañëw illebin dafaa nekk foofu dàq ay béyee ko lu nekk da ngay waaru li dafa day waar su lu em ni nguur du yaayi compine du association du dara luñ jëndal nit ñi léegi da ngaa laajte bi sax mooy ndax pour nit ñee tax ñu joxee li wala pour ñan su fekkee na mais bi say minitaine say yooyu ñu wax nit ñi gars yi génn a def meeting ñu jox leen ko su fekkee na pour askan bi lañu waa Sinthiou Alaaji community yi nga xam ne ñu ko yelloo alkaali bi xam ne leen nañ joxe alkaali bi ndigal mu dem jox ko ñooñu mu jeex affaire bi pour mieux la pour rafetal non loolu da ngay waaru dafa daw yaram boo fa rombee sax te mun naa am feneen ak feneen tam noonu la fa demee waaye ni ko julde waxee dinañ ko la fa demee kay so waaye lii daal I am hopeful ne dañoo go to more places am na saako yu yàqu de pour balaa ñëwoon ne alkaali moo ko génne am na saako yu xar naaj bi saako sukkur yi bu ko naaj dóoree rek mun na yàqu kay lu nekk te yàqu na waaw te nag saafara si jur jàngoro wax dëgg yàlla soxla wuñ ko waaye
lii moom am na ñu nga xam ne bu ñu leen ko joxoon xotti saako yi ñu ngi koo jaay dugal si ay saako dafa ay dugub ak buy fekk lekk nañ ko bu yàgg te ñooñu ñu ngi toog di ko xaar what is the problem julde so lu tax tasaare daal comme loo wax rek am na lu ñuul si soom am na lu si te ñi xam nañ loolu bu yàgga since press conference bi ñi xam ne lii moom government bi am na luñ nekk di daw when it comes to this food distribution and all su boobaa ñu wee rek wax si leneen because fu mu nekk nii moom food distribution bi moom hopefully dañu xam at the end of the day which is which and who is at fault. But for now, let us just move on and talk about other matters. Chinese doctors are collaborating with health experts around the world to find a lasting solution to the global crisis triggered by COVID-19. With limited movement of people due to the pandemic, health professionals are using online discussion to share knowledge and experience on how to contain the novel coronavirus. Doctors use the initiative in calling for more collaborative efforts in the fight against COVID-19. Detail of that in this report. The world is facing a crisis like no other, and COVID-19 is not just a health emergency. It's a human crisis that is terminating thousands of lives across the globe, as the virus wreaks havoc and disruption on a scale not seen in generations. Doctors in China are using online live streaming to help other doctors around the world fight the virus. Doctor, what is your impression about the live streaming show where doctors from China and the rest of the world meet together to discuss COVID-19 treatment experience and measures? Yeah, you see, it's in fact a very good move, I would say, because it's a new disease, it's a new virus. We don't know how it is spreading. You know, there are so many new symptoms coming up every day. We read articles, we find that the symptoms are changing every day. We have seen patients having heart attack and coming with COVID-19. Go ahead. During the interaction, doctors discuss their experience treating the virus and answer questions from online viewers in real time to help people around the world understand the global COVID-19 situation. First, I've seen technology is key in current management of diseases. Before, we do not have these avenues of having online meeting. I think it is one of the lessons I've learned. So you don't need to be physically in a school to learn. Online has created, the visual media has created this platform. Dr. Samrat Sar, a medical director and consultant physician who participated in the online live show, is now putting to use lessons learned on handling suspected cases of ailment. Last time when we had that discussion, I got to know that there are so many other modalities of treatment that are being tried across the globe. And trials across the globe are just read in books, but it's good to discuss with the doctors who are using them, and so that we get to know what is helping them, what is not helping them, so that we also start implementing such kind of protocols which are helping them to use it for our patients as well. In fact, it's a good move, I would say. Dr. Samrat is now in position to address major concerns associated with the ongoing global fight against the spread of coronavirus. But to defeat this virus, Dr. Samrat says there is need to continue interacting with senior frontline doctors in China, especially in Wuhan, and learn from their daily routine in the fight against COVID-19. Wow, Mungenono, that's a very interesting report there. Chinese doctors ñu collaborate with health experts all around the world to make sure ne gaay ñu find at least a lasting solution to the coronavirus global pandemic. Mu nekk loo xam ne dafa am solo torop because ñi experts yi suñ toogee rek ñu booloo ñu waxtaan rek ñu ne mbooloo mooy doole. So Chinese experts yi ñoom tamit ak doctors yi all around the world dañoo share ideas as to lal ban solution dañoo andi pour coronavirus because lii dafa nekk loo xam ne I think fu mu nekk ni dafa am solo torop pour ñi booloo ñu nekk benn despite our race, religion or whatever pour ñu booloo nekk benn ñu hold a lasting solution to this. But I hopefully guy dañoo find a solution to it because ñoom ku nekk expert nga si loo nekk di def te xam nga sa area bi bu baax a baax so guy hopefully daal suñ brainstormé dañoo andi something a lasting solution comme lii moo nekk guy seen objective bi hopefully guy dañ ko achieve so yéen seen jàngaat si loolu lii mu nekk loo xam ne dafa am solo torop Maria. Waaw am na solo torop Julle Njaay man coronavirus fu mu nekk
tama amatul lu ma siy wax parce que dafa ñëw siisu gan bu nga xam ne la gan bi dafa forcé ñëw kenn dalalu ko pare mu ne du ñibbi waaw man corona daal lu gaay def rek war nañ see gaaw pour mu gaaw dem because dafa nekk mbas bu nga xam ne àdduna bi yëpp la laal ba pare dafa sonal nit ñi torop dafa ñëw rek affect everything loo xalaat si àdduna bi rek corona affect na ko so man lu maa ñaan daal mooy yal nañ gaaw come up with a better solution bu nga xam ne moom it is fast and rapid daal yeah hopefully daal they would so ñang sa jàngat gis nga report bi foofu noonu Chinese doctors yi ñoo ko initiate waaye ñu ngi invite doctors yi all around the world pour gars ñu join together ñu find a solution to the coronavirus. waaw am na solo su mu ne am waaye ñun africain sam ñun tam neen booloo ñun tam ñu ut suñ garab parce que am na dëkk yi ko am WHO ak ñeneen di wax ne recommandé nañ ko recognize suñ ko waaw soo ñun neen gëm suñ bopp rek yu ñu am suñ xasee ren ne basaab ak buy yi ñu am nii nañ ci fexe rek ba am si topp ko bi nga xam ne nii suñ siburoo mu faj ko suñu amee corona wala lu mu xeetoog loolu ñu faj ko ba nga xam ne nii dootuñ dem di gàddu suñ kenn di ko yóbbu bitim réew di sonn si ay fay plein ak fay lu nekk soo ñun loolu daal moom na fi nañ si xar suñ tànk tubéy gis na am na den bu amee si àdduna garab bu baax bu ko mën a faj fu mu am si àdduna bi rek dina agsi fii si Gambie waaye ñun si suñ bopp africain si nañ ko gën a fulaal gën siy jóg parce que corona bi ubbi na bët yi bëree bëri ba ku nekk xam na fooy teg sa tànk su boobaa itam africain si nañ gën a booloo ñoom itam am garab bu nga xam ne bu ko keneen recognize sut recommandé ko ñun ñu recommandé ko suñ bopp jëfandikoo ko bés yàlla dafa ñu ba suñ ko naanee wér soo am nekk na lu si am solo ñoomu neen ñu ngi fii gis nga comme ni nga ko waxee ñëpp léegi tey nga bu amee rek ñoom ñu recommande boobu ñun ñu bàyyee after dañ fa war a def suñu gis ñu ko dem toppa seen gis non dafa am solo trop because Madagascar moom bosam because buñ any dëkk buñ ko yóbbu rek dañ dee wax ne dañ ko yóbbu si gaay seen lab yi ñu xool ñu test ko whether it is effective or not so loolu noonu comme ñii luñ nekk di def I believe ne ñoom tamit suñ ko defoon all African doctors yi ñu am at least an online initiative boo xam ne dañoo toog ñu waxtaan ñu test ñu xool li ñu waxtaan ak docteur yu nekk Madagascar foofu noonu naka lañ defaree lii xam nga ñu subjected to laboratory test xam naa ne I believe ne gars yi dinañ mën a yóbbu lii to a next level waaye daal fu mu nekk nii Sénégal ñoom da am nañ garab génne nañ ko gis nañ ko fii si waaw gars ñoom tamit ñu ngi def seen wàlla de léegi Gambie moo des I think ñoom bi lañ nekk di use fu mu nekk Gambie nag moo des moom tamit so Gambie tamit daal hopefully suñ doctors yi dinañ come up with something before di waaye lu gën a am solo daal ñaan te fajkat yi ñoo bari moo tax gis loolu dañ ñëw rek dañ daan corona yaa ñun dañ am ay fajkat soo bu mu ñëwee dañ def corona lu garaaw dañ ko ñëw rek galgal ko rek ne ting ci suuf léegi daal waaw am na solo waaye lu gën a am solo moo nekk ne gars yi daal at the end of the day whether it comes from China from Africa what is important is gars ñu come up with a medicine or vaccine boo xam ne dina génne coronavirus bi si àddina bi ndax na nit ñi loru nañ na génn fii rek loolu lañ bëgg coronavirus go away you are not invited go away you are not korota waaw ñang moom andil na ko tur mu ne korota so korota ta kunta moo ko indi korota kunta mu ne buñ ko kenn waxati corona nañ ko korota waaw naa bi moo tax corona moom si mandinka mooy ñëwal waaye korota moom moo nekk demal so korota ta mol batata bakel so su boobaa rek ñu woy wase leneen luy talk about other issues and matters of the US because US President Donald Trump threatened to deploy the US military if governors and mayors across the country failed to deal with rioters. This remark came after he gave a speech outside the White House in Washington, D.C. on Monday. Trump urged local authorities to ensure a strong law enforcement presence to quell the unrest. And if a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. I am also taking swift and decisive action to protect our great capital,
Washington, D.C. What happened in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. The U.S. president insisted that the curfew will have to be enforced despite the widespread of protests calling for justice in the killing of George Foley. Trump spoke moments after the police rioters tried to disperse peaceful protesters, deploying rubber bullets and tear gas outside the White House. We are putting everybody on warning. Our 7 o'clock curfew will be strictly enforced. Those who threaten innocent life and property will be arrested, detained, and prosecuted to the fullest extent of the law. I want the organizers of this terror to be on notice that you will face severe criminal penalties and lengthy sentences in jail. This includes Antifa and others who are leading instigators of this violence. U.S. President Donald Trump, they are threatening to sue or take the rioters to court or prosecute them if they continue with their rioting, and he urged the governors and mayors across the country to deal with these rioters there. Interesting report there. U.S. President Donald Trump, comme nuñ ko déggee si report bi, moom daal mu ngi threaten ñoo nekk di def riot bi nag lu mu ñëwee gis nañ ko police officer foofu noonu si America moo rayon foofu noonu benn black foofu noonu, but since then gars yi ñu ngi génn pour def protest foofu noonu in defense of this. ñu ngi wax ne Black Lives Matters and all these slogans yoo xam ne gars yi dañ ko génnee foofu noonu. So mu nekk loo xam ne dafa am solo trop, waaye Trump moom dafa génn di wax ne gars yi ñu ngi lakka ay moto, gars yi di yaaxa places yi, mu ne kum gis foofu noonu rek dina la make sure ne mu prosecute la. lii mu nekk loo xam ne daal mu ngi noonu daal dafa doy waar torop. lu happen America dafa saat te ñu bari dañ ko condemn foofu noonu, waaye mu ngi noonu daal. léegi daal seen jàngat si affaire yi, because lii mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar, waaye kooku noonu ku ko def gars yi dañ ko sentence foofu noonu. waa ñii sa even human rights activists yi they are saying that is not enough. So lii daal mu ngi noonu. Hopefully that justice will be done, because lii nekkul the first time mu ngi happen in America where blacks are killed illegally for nothing. So and the perpetrators are not prosecuted or whatever. So but this time around town guy génn nañ woon ne luñ nekk di def nii dafa war a jeex, enough is enough. But Trump lu mu nekk di wax moo nekk ne moom dina deploy US military bi pour guy deal with these people, te mu ngi oote governors yi ak mayors yi yëpp ñu make sure ne this is enforced. So mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. julli America lu ñu war a def defuñ ko gis nga man Trump ay reetaan la war a def. America ñu ngi doog a am président sax am suñu am président bii mooy force, parce que yow doo mën a gis ne black lives are being wasted lay mën a wax sax, because police every time dañ rey this George Floyd first, then after on Saturday ñu rey Lamin Cissé for no reason, because this George Floyd was killed for no reason, because police bi even though loo munti def no matter what the crime, you were not supposed to be killed. Mu kneel on somebody's neck for 9 minutes ba borom seeda. So yow defuloo si dara, nit yi jóg di riot because of loolu ne dañ want justice, nga ne yow dag leen di arrest nga prosecute leen jail leen. Loolu mooy ban façon wax. So ñoom seen démocratie bu gaay di oote anamu, te ñoom ñu ngi ooteel yeneen dëkk ay démocratie, keneen ku def li ñu ne yow ay dictator. Li seetlu ko rek, this speech su doon African president moo ko def dictatorship lañ ko, he is all over the news su nekk nii. Foo munti xalaat rek he will be called a dictator. Why? Because American president la you will never hear the word he's a dictator. Li rombu dictatorship. Your police are killing the black people inside your country. Under your own nose, you are killing the blacks like sheep and chickens. So nit ñi jóg di riot about those things, yow ngay wax ne loolu noonu it's against the laws. Lan luy loolu?
lii daal dafa doy waar te man lu ma jot a dégg si report bi daal moo nekk ne gars yi moom dina def lu nekk protect Washington DC moo nekk capital bi so it seems like remarks yoo xam ne ñu ngi such remarks coming from a president at this crucial time foog nga ne this was wise for Donald Trump to really moom mu jóg mu wax kaddu yu mel nii. Trump léegi nekkul surprise soo ko déggee si moom parce que yàgg naa wa toj yi ëpp yi ba problème bi mooy ne bakken yàlla su la ko daf ko jox waaye nguur moo war a sàmm bakkan yi nit yi nguur loolu responsabilité boobu yàlla daf ko def nguur tam waaye yow si sa boppa yàlla daf la jox responsabilité pour nga sàmm sa bakkan loolu moo tax mu araamal xaru ñëwaat tam nguur si luwaay àddina mu war a amee sécurité nit yi yëpp ñi nekk si soron nga war a sàmm ak xam ak yelleefam war a aar lifinam wér-gu-yaramam war a aar bakkanam ba dara du war a mun a jóg ñëw dal si kawam den nguur googu kooku nag bu ñëwee def ko kooku moom already moo njëkk a jalgati yoon te ñoom ñi oote wax nañ ko fi démb ñi oote na ñoom ñoo amee démocratie te lu moo wàññi su ko defee bakkan yi bëri moo faarat waaye li ñu war a gis na mooy ni ki ko def lu waa dal na si kawam nu mu waree konoon ñii duñ génn but not dañ war a génne yëlifamam rek teg ko ëllëg ak si biir mu dem doxi ay soxlaam loolu góob ma ne mooy tax yàlla def ndox mu sedda si lii bu fay déployer thousands of soldiers yi moo wax noonu moo lifin leen faa gis waaw lu ëpp loolu fekka caaxaanee benn bakkan bu rot moo waral loolu léegi xoolal lu fa yaaxoo rek xam nga loolu mënut a replace bakkan bi waaye suñ moytuwul dangaa gis benn bakkan bu ñëw koos nga dal nañu Afrique fii benn bakkan yi Mamar Gaddafi ñaata junne bakkan la desal biir Libya ba léegi te loolu yëpp ay caaxaan leen def ba loolu am te bakkan yàlla daf yow sax boo ko caaxaanee sax yàlla daf la woon si loolu daf la woon pour nga jë yow yaay sa bopp yaay number one ku war a sàmm sa bakkan pour bañ bul ko foyee yàlla bëggut ku ko foyee soo bëggut keneen foyee ko loolu tax mu araamal xaru comme ni ma ko waxee kon ñoom si policiers yi dañ def lu ñaaw adduna bi yëpp ñaawlu ko soo kooku tam war nañ ko def loo xam ne adduna bi dina dontale mënut a jar na ko luñ ko def jar na ko si dal ko si daan ko lépp luñ ko si def rek jar na ko. dañ ko charge with manslaughter. ëpp na loolu sax soo ko deful nag askan bi dañoo génn. I believe ne ñu fa nekkoon sax di ko seetaan yeneen police officers yi ñoom sax they should be prosecuted. because ñoom ñoom ñoo war a xaar bakkani jàmbur yi soo di nga ñëw di def loolu. soo dafa ñaaw dafa ñaaw torop te lu nekk America daal te this is not the first time loolu moo gën a ñaaw doy waaru loo affaire America this is not the first time te ñoom ñu ngi wax ne ana human right world democracy and all that te I think ne this is very very sad really nekk fa su ko président Africa defee ñu fexe ba génne la fa tong-tongal la génne la jaxase la ak ñëpp ñu naan waaw moo tax man la su doon African président moo ko def rek ñu ne la dictateur te lii rey bi nga xam ne rey life ñoom ñoo ko nekk di def bu ko Africa defoon tey benn wall either Africa or Europe or anywhere I think that it should be condemned and what happened in America is inhuman secondly lii it's not even civilized. Man, I think racism in the first place is not civilized in the 21st century. It's something that people should move away from. But in this 21st century, in this day and age, country like America, sànni bal mu dal ko waaye nga déggaat nit ba mu dee si dëkk bu ñu wax ne foofu mooy boppi démocratie dëkk bu ñu wax ne foofu la human right nekk loolu moom ndombo tànk boobu moom bu doon la ñoo tekki nañ ko dat very day amatuñ ko. Well, Mandal, I believe that this should not be a black matter and it should not be seen as a black matter. This is a human rights issue. Countries all over the world should rally behind this man and then make sure that mom amna justice. Then you make sure that all the perpetrators there are prosecuted. The secondly, lilu happen America, tebum happen not only in America but other parts of the world. Lord, I'm solo torop because I mean it is far too long. It is enough. It's enough. Mata man like your text, Facebook, and all that. Duma they comment because seriously, these things are too much. Gambia currently we plan to organize a protest for him. So li mule kalo hamne le lu wrong nyang man. I believe ne what is wrong today cannot be right tomorrow, and what is wrong is wrong. It should be condemned immediately. It is wrong. Ta adina bi tam wax deug America won len ne nit ku ñul dootu ñak ci America ba jant bi fay. Parce que nekk nañ fa président bi am fa ñaari tam jeex na
su yebu ñu jéem a fexe nu ñu dëkkee ak nit ñu la te keneen dafa ñëw war naa tig gaay listen when Barack Obama was the president, a black man for that matter, president and the country for the was US, stable. It was stable. He did amazingly well. Yes. I mean, far better than what Trump is doing right Definitely. now. But come on, it doesn't make really sense to me. Pour gis ne all these things are Black man happening to ko tabax black de. people in America. Black Americans ñoo tabax America su yebu nag ñi jéem a génnee lu nekk ci seen xol du ñëpp nag but responsibility American government pour ñuy jël step si lii gis ne ku def lii bu jegewul lu waa ji def sax buñ ko deful lu waa ji def mu jege ko. Man, I think America is not the veto power in this world, though it is among the veto powers. But then other countries also too, like China and other countries, should also step up and then condemn these things happening. But the sad reality is, all these major countries you have the veto power in this world. China, look what happened recently. In this coronavirus boom started, the blacks, treating the blacks, the way they are treating blacks. So you mun nañu condemn America lu nekk di def. So moo taxit façon yi daal dafa ñaaw su happené dañ ko war a condemn, and it has no place in this world. We should all join hands together collectively and fight these things that is happening in the world, because really this is really inhuman and it's uncivilized to my own view. From that ñu move on, because lii daal dañ ko wax fi ba ëllëg duñ ko jeexal lu happen foofu noonu dafa doy waar torop. Léegi daal let's take a short break and then come back for the newspaper review. Stay tuned. Baadiŋol men be Gambia aniŋ Gambia e bantala mbe ŋa ñiŋ ko TRRC bala dookuwo sal labaŋo le kono andi la dookuwo be looriŋ meŋ kaŋ wo leŋ hadamadiŋol meŋ na ñanto tiñaata ñiŋ bankoo kaŋ jaŋ kabiriŋ July karo 1994 saŋo la kana January karo 2017 saŋo la woto momo ye lon ko e mantorata ñiŋ waato kono andi man futa TRRC folo pour que la kumakaŋo di nsafo me statement o ye feere ke ye futa TRRC ye la kumakaŋo di a tariya ñaama yo pour kana TRRC ye feŋo feŋ ke naŋ paasoo ti kana futa je walla ye feŋo feŋ dépense pour ka futa TRRC ke la kumakaŋo di a be seyindileema le bari mbe ñiŋ fanaŋ koyindi la ko pour ka statement o fanaŋ di amanke ko momo yela kuma kango di TRRC ibelo la television o ñaato le mobe ye jube wotu de tele bulu ni laptop ka testify mobe ye la moy mobe ye je ise o kenole bar ni man la fo fananna ise kuma kango dino le ayatra mol ke kango moy bari te ñaada jela nindu man la fo fananna ise sino inin commissional damma aliye kacha ayatra mote bole kalama andu nimme lafta kanyinke ise katoke yeñin téléphone nombal kumandi pour ka TRRC sotono 7704988 7704988 wala 7415937 7415937 ala baraka mo be sa dake TRRC dokot. Welcome back. We now go straight to the newspaper review, but before that, let us acknowledge our proud sponsors, which is Star GSM Company. They are located. Their locations are in Tabokoto, Latrikunda, Westfield, and other locations there. They are responsible for mobile accessories, solar installations and other things. Anything that you need of that sort, go to Star GSM Company. They will provide it for you there at an affordable price, and then you will be satisfied with their services. From that, Mariam, we go straight to the newspaper review. Tey ban ak ban newspaper nga ñu amal fii ak ban la ñoo starté bi xam nga man moom dama bias man kay ñëpp xam nañ ban moo nekk suma newspaper. Bias bi nga war a bàyyi nag. wala nga ko ñu. But in this case, I am telling you I am biased, so it means I am fair. Tungs bi ne dañoo bëgg di change kon nañ bëgg di change waa kon nag tey. Waa tey si newspaper si. waa am nañ say standard am nañ Forea am nañ Voice am nañ Point te am nañ ñeneen yëpp. Interesting. waaw su ko defee dañoo door ak standard newspaper tey moom after ëllëg ñu change waaw su ko defee ëllëg ñu change ñu jukkil askan bi seen headlines yi. Okay. Jammeh's companies ordered to settle liabilities. Police investigate crime syndicates in Gambia and others. Families demand release of detained soldiers. And finally, Mai Fati tells Barrow to fire all advisors.
waaw loolu moo nekkoon guys seen headlines yi su ko defee ñu dugga si biir ñu jël benn story ñu ridal ko askan bi ñu ànd ak Mai Fatty tells Barrow to fire all advisors. Former special advisor to President Adama Barrow has called on him as a matter of urgency to fire all of his numerous advisors and deputy advisors. In an exclusive interview with the Standard over the weekend, Gambia Moral Congress leader Mai Ahmed Fatty stated, "We all know they are mere political operatives and not professional public servants." Wow. Li Mai Ahmed Fatty mooy ekiti kàddoom pour te jubale ko si président bi ne dafa bëgg pour mu daxa advice am yëpp ak deputy advisor parce que xam na ne ñii kenn si ñoom daal musuta liggéey si affaire yu public service, they are just all political minded daal so dafa bëgg mu daxalee ñun ñëpp daal. Interesting, but it's important to know that Mai himself was one time an advisor to the president. Lolo nono also dafa am solo torop te mom tam he is a politician. So pour wax ne mën na am su waxee ne they are not working in public services or servants, lolo nono one can understand, but if they are political minded, he is also head of a party, so loolu dafa am solo torop waaye comme report bi nu mu ko waxee Mariam dafa am solo torop Mai moom gis-gis am la wax comme moom lu mu foog ne Barrow loolu la war a def because moom tamit sax na foofu noonu as advisor foofu noonu gis na foofu noonu waaye comme man lu ma dee wax rek xam nga the issue is man what I believe in yow Mariam nit soo xam ne start nga dara te xam na ne moom wax na ne xam nañ ne advisors yi Barrow lu mu nekk di spend foofu noonu is more than $2 million annually pour just to the allowance of these advisors and deputy advisors and Mai himself was one time an advisor, so moom xam na ne you know all these costs that is attached to it. Ben njëriñ si liggéeyam bi moo taxoon mu resign. Yeah, amul ben njëriñ si liggéeyam bi waaye moom tamit si report bi tamit understand nañ ne mu ngi wax foofu noonu Barrow su doon ne dafa bëgg all these political advisors mu génnee ñooñu mu yóbbu leen si National People's Party am bi mu jox foofu noonu from the party coffers, because if not Barrow will have to return the money in the day of the Al-Qiyam. So lii mu nekk loo xam ne dafa am solo torop yow yaa ngi fa woon initially xam nga ne lii moo fa nekk resign nga, but come on, let's call a spade a spade. So xam nga ne yow you're not fit in that place in the first place, why do you even have to accept it in the first place? So lii mu nekk loo xam ne xam nga patriotism is very hard, but it should start from us. Yow soo xam nga ne lii man sax xam nga ne lii this is very wrong, keneen su ko defee yow waruloon nangu sax yow nga def ko waaye nga def ko ba pare yow nga génn si nga ñoo condemn the same thing that you were doing. So man I believe ne daal loolu noonu ñu bàyyi ko xel torop loo xam ne daal is wrong te buñ ko start buñ nañ ko condemn even suñ boppa ñu xamal ko suñ boppa ne this is wrong for the interest of the country. This is the country, wax naa la comme every time nu ma ko dee waxee Gambia is ours, ñuy rek a ko mun a defar kenn benn dëkk du jógee fa. Gis nga EU yu ñu nekk di jox all these international funds, international funds you receive from the international organization, they won't do anything for our country. Because Uyuma, this COVID-19 one and you teach a very important lesson, that is Gambia halis boom si kopar lum receive si COVID-19 bi rek Mariam mu ken munut la wax ne li la tollu. So that shows that it is huge, but what impact it is making, that is another issue. So ñu mëna wara bay xel si lool nonu torop su dee na Barrow tamit feel na ne all these advisors tamit are redundant. Come on, fire them or replace them or take them to other issues than taking the country's coffers and then using it for something that is not important. Yeah. Lisa jangat taxi break ñu taxi break tek na ci break ko defé ñu and ak kon so amuloo dara looy wax may fàtte lu mu wax nañ ci tek break jul de taxi break rek taxi break na dis kan légui dal su ko defé ñu and ak point newspaper amna solo wa amna solo lool ñu and ak point newspaper ñu jukil askan bi sen headlines ci IEC waits budget approval from government to commence voter registration. Minister Balle's foundation stone for DK Jawara Resort in Bara. AU nominates Dr. Tangara to serve as parliament for virtual conference on silencing the guns. And GT board staff asked to stay at home. Wow, lol mo nekon guys and headlines. Su ko defé ñu dugga ci biir ñu ridal askan bi benn story.
ñu ànd ak IEC waits budget approval from government to commence voter registration. The Independent Electoral Commission says it is waiting for government's approval of its new budget to kickstart voter registration ahead of the referendum for the new constitution and subsequent election. Waa lii affaire IEC la ñëpp xam nañu IEC ñoom ñoo dee conduct votings maanaam sànni karta ak defar ay sànni karta yi ci seen boppa so ñoom ñu ne dañoo xaar government bi pour ñu approve seen budget bi pour ñu mun a door defaral nit ñi seen karta yi maanaam karta yi ñoo sànni karta am na solo toro because karta moom 2021 that is next door mu ngi lay ñëw na it's just few months away so man daal I think ne loolu noonu dafa am solo toro pour ñi start tamit voter registration bi because ñu bari ñoo xam ne dañ votoon in the 2016 elections fu mu nekk nii they were not eligible but now they are they are qualified to vote in this election so loolu dafa am solo torop waaye yeneen issue yi moo nekk ne fu mu nekk nii constitution bi ñu ngi ko war a tee second reading bi second ñu ngi ko gazette so second gazetting bi dafa war a nekk in August loolu noonu xam naa ne August fu mu dafa jël time so ban time ñaata months la moo jël the National Assembly pour budget over it that is also another issue so 2021 elections bi moom ñu bari daal comme nuñ ko nekk di gisee mooy government bi ñu ngi allege ne ñu ngi unnecessarily delay this because dañ believe ne comme dañ bugg a use the 1997 constitution pour vote this one but anything rek Gambia bi ñu fi ñu yëpp ñu fi daal dañ ko at the end of the day dañ ko lii te time daal mu mel ni daf ñu jaamu ñu may ñang rek ñang sa gis si IEC bi boobu moom ñëpp dinañ ci wax wala balaa register ID card because place yi ñu koo liggéey bëriw te dëkk si kaw Saalum Ñaamina Fuladu yëpp war nañ am facilities pour ñooñu dem jegeñ leen defaral leen ID card because balaa register voters card ID card loolu rek Gambien si ko war a am tricote bi sa amaguñ ko so boo bëgg a ñëwaat indiwaat nit ñi register loolu dafa indiwaat beneen problème na lii pare ñuy jël leneen ak leneen waaw te xam naa ne lii moom gars yi dinañ ko toppatoo parce que IEC su ñëwee bu sax ñu taxaw parce que élection moom dina am te voters card la ñoo sànnee so loolu moom seen budget boobu bu ñëwee boo xam ne dina génn si nii wala si naa ñu dem Dakar ñu dem lii gaay waaw te dem jëlal beneen waaw su ko defee ñu ànd ak Foria newspaper daa jël beneen paquet waaw ñu jukkil askan bi gaay seen headlines yi Gambians with dual citizenship describe law denying them rights to contest presidency as draconian. Alcalo of Berending village sacked. Another COVID-19 patient recovers, leaving 3 active cases. Female presidential aspirant discloses intention to run for presidency. And PM Fisheries Water Resources gives season rainfall forecast for 2020. And you have the TRRC notice. And the editorial says, is the US being robbed of moral authority by its law enforcers? And question of the day says, is there any new regulation on the closure of mosques and churches? Waaw loolu moo nekkoon guys seen headlines yi su ko defee ñu dugga si biir ñu jël benn story ñu ridal ko askan bi and Gambians with dual citizenship describe law defying them rights to contest presidency as draconian. Some Gambians living in the abroad have described the law in the proposed new draft constitution as draconian because it denies them their right to contest as candidates for the country's presidency and want the National Assembly to amend this provision in the final new draft constitution which denies them their rights. Waaw li affaire yi ñi nekk maanaam moodu yi nekk bitim réew ñu ne draft constitution bi dafa am place bu nga xam ne dafa wone ne ku nga xam ne danga am ñaari citizenship maanaam am Gambian am beneen dëkk tamit doo mun a contest as president so ñoom ñu ne loolu daf leen nekk di deny seen rights dafa nangu seen nu ñu de waxee rights si olof seen yelleef daal seen àq ak yelleef waaw daf leen nangu seen àq ak yelleef so ñoom ñu ngi ñaax ñi nekk si bunti pencum ndawi réew mi pour ñu génnee loolu noonu daal loolu ñu defaraat ko pour ndax ñoom ñu mun a taxaw as presidential candidates. waaw am na solo
First and foremost, they are also Gambians because dégalaat am na nekk nañ citizens in other countries waaye ñoom tamit Gambians lañ te loi bi war nañoo may gaay the right ñoom tamit pour ñu contest for presidency waaye xam naa ne daal CRT ñu ko def foofu ñu fa nekkoon dañ professionals lañ te xam na public consultations bi tamit xam naa ne daal lii it reflects the voice of Gambians but lu munti nekka daal fu mu nekka ni su demee National Assembly bi gaay dinañ debate over it and see balaa ñu ko finalize because fu mu nekka ni nit ñi sax demaanguñu referendum and all that so xam naa ne they will factor that out but it's good that gaay ñu mention ko ñi ñu mu come to the notice of those who are responsible. waaw those who are responsible ñan. waaw man daal lu ma gis mooy ne rek yow wala julde yéen moom boo leen kayit yi boo leen mënta am Gambien ngeen. soo leen fi demoon Amérique ñu jox leen citizen boobu moom fooxal la rek daw leen citizen américaine Gambien bi ko fii ngeen juddoo foog naa loolu mooy tax a nekk ni citizen mooy di correct one bi yeneen yële yëpp dañ la ko nangul rek wala ñu may la ko waaye bu nga xam ne ni juddu bi moom dëgg-dëgg dañoo wax rek waaye soo fi juddoo moom boo demee Amérique am fa ak kayitam kon nag ñu seet naka lañ ko dugale si biir si suñu biir loi yi rek donte la jafeñ na sax ñun Gambia ñu gis président bu fi nekk am dual citizen yombut fi sax waaye gis nañ ko si yeneen réew mu ngi am ba loolu du problème ndax na nekk nit ki mu nekk ku nga xam ne ni bu ñëwee fan lam jëlee Gambie ak fan la koo jëmee ndax dina nekk ni kon dina sàmmanteeg lu ko loi bi may ndax dina nekk ni nga xam ne dina sàmm ak yelleefi doomi aadama ñun lii la si boobu leen soxla ba ku fi juddoo ñëw di toroxal doomi réew mi def lu ne mayoo jàmm doomi réew mi ñu am ko am duwal mu ñëw may jàmm doomi réew kooku leen gën a soxla si den si leen so si nit ki la dépend nit kooku nag leen Gambie war a seet léegi nelaw buñ nelawati mukk di fal ku nga xam ne ni xamu fu muy teg tànk wala koo xam ne ni dafaa ñëw di toroxal nit ñi so loolu moom nit ñi neen ko bàyyi ci xel bu baax a baax te yaakaar naa ne yeewu neen si élection because 2016 élection bi wane na ne fii carte mooy fal carte mooy folli ku ne askan bi la ñoo fal ku ne askan bi duñ la fal so it's very clear so te loolu dafa gën a continuer démocratie bi jineen ko fi te loolu mooy continuer sax kon ñu bàyyi sa xel bu baax a baax waaw nañu si bàyyi xel bu baax a baax fa mel ni waxtu jàmm nañu ko defee dañoo riidal askan bi kon buur na xibaar yi buur na daal ko defee dañoo jël lii voice newspaper ñu riidal leen seen headlines yi rek alkaali yi nag ñu bëri dinañ leen dàq gis naa xama brendi xaw ma yeneen tam dinañ leen dàq jaxase nañ dëkk bi yëpp jaay kët ñaari nit spécial édition leen ci am waaw baax na su ko defee ñu dem ñu riidal leen headlines yi rek den ñu tàggatoo I cut my hair because I have no time to look pretty all time. Barrow's administration urged to help Kuntawuru Health Center with medical doctor. Central Badibunam slams Mbalos and others. Barrow's government is not transparent, MC Cham. Fishmongers urge government to put end to Chinese destruction on waters. Gambia commends the strong Pan-African solidarity to contagious spread of COVID-19. Minister Tangara waaw loolu moo nekkoon headlines yi su ko defee xam naa dañuy tàggatoo ñu dig askan bi dox daje ba suba jaama inshallah to another edition of Good Morning Africa di leen ñaanal jaama ngeen yendoo jaama di leen gën a ñaaxtam ngeen toppatoo njaboot bi bu baax a baax si coronavirus ñuy jàppalante raxasu beeg téye xale yi ak yooyu noonu yëpp waaw di leen ñaanal jaama daal ku nekk fi nga nekk yal na la jaama tàccu yàlla mi am jaama te moom jaamale kim jaamal nga jaamale kon doo yal na leen may jaama amiin Allah ñaan amiin seen yàlla nangu ñaan jërëjëf yaay Mohamed jërëjëf ajaratu Julda Ndiaye soirée jërëjëf ñu doon seetaan ñu ngi leen di dox di daje ba ëllëg ak jàmm incha allah dinañ fi del si waat xibaar yi wér te wóor incha allah waaw xibaar yi wér te wóor team bi daal ñoo ko wax ñu nuyu Mr Soirée tamit maa ngi koy nuyu di la jox special rendez-vous ba suba jaama Mr Soirée doo leen gis borom birthday bi nag waaw ba pare borom birthday bi tam ñu remind leen tungs bëgg naa aduna bi yëpp daal on the 9 ñëpp di ko wish seen ko happy birthday happy birthday in advance tungs suñ lady suñ sister demoon neen abu ko de baax bi fii demoon neen abu ko ñu ngi ko fa bàyyi yëpp suñ jàmbaar bi dégguloo lii dafa nar a nekkoon te laa mi de dafa nar a def lu rëy fii si birthday bi tungs moom dañ ko war a jëndal cake sax ñu def special edition Good Morning Africa ñoo teg fii cake bi indi ko ñëpp ñoo gis dara du yomba waa di nuyu waa Angleterre yëpp ak ñoom naka waa Indonesia ñu wax leen tamit dañ seet seen birthday gift si Italie Ibrahima Cissé waaw birthday gifts are invited nañ defin do because tungs is special daal I am the recipient so anyone who has the gifts you can bring it pass it to me and I will take care
Besuba inshallah ñu wish leen all a very happy day comme Mariam nu ko waxe ñaan na ñaan yàlla ñangu ñaani yépp ñu wish Tungs Tunkara Fatima Tungs a very happy birthday in advance yàlla na ko jik may she live long and have a very healthy life. From that comes to the end of today's edition of Good Morning Africa. Till we come your way tomorrow for another brand day, brand week. borom kër topp si. Borom kër topp si waaw kay am na solo. Borom kër topp si. borom kër topp si. am na solo torop Mariam. Ba suba inshallah for another edition of the Good Morning Africa. It's bye bye from me and the rest of the team. Bye bye. Have your say. Fellow Gambians, my government has approved a $500 million emergency fund, which the Ministries of Health and Finance will work on for disbursement and use to fight COVID-19 menace. xaalis bi tege yomb na waaye xam lu jafe mooy séddale bi niñ ko séddalee ak ndax danañ ko jox ñi ko yeeyoo wala duñ leen ko jox loolu moo jara laajte. cos loo xam ne la nit yee tax ñu joxe ko te nit ñi ñoo leen fa teg te xaalis nit yi la comme xaalis population bi la wax dëgg yàlla li gënoon mooy ku nekk a gis sa booba. man su ma sañoon daal ñu séddoo ko nu mu waroo buñ si def xaaj loo ñii diw nañ ko si ku nekk loo war a am nga am ko. askan bi seen dem ak dikk bu ñu wàññee mu jël ko def ko si loolu noonu participer ko si loolu noonu ba nga xam ne danañ mën a ànd ak moom si wàññi suñu dem ak suñu dikk. génne leen xaalis bi nañ ko génnee ñu def ko ñu defar suñu réew mi defar réew nag da nga koy commencé njàng mu baax nit ñi di faju feebar di faju tan feebar di faju dafa xemul kombo loolu affaire bi du kombo rek nañ génne ci àll bi yëpp ñu defar fa hôpital li war man mi nekk kombo moo war ka nekk fototo moo war ka nekk Paka Njóogu moo war ko nekk feneen. waaye nit doo ko mën a wax mu teg këram joxuloo ko dara lu mu lekk soo ñun balaa corona dañu rey xiif moo ñoo rey. nguur bi su nekkee ne 500 millions Gambie ñaata population bi ñu ñaata lañ. 2 point or 1 point. ok 2 point boobu noonu su nekkee dañ ko war a séddale si nit ñi ku nekk ñaata la war a am. million su bëri soosu noonu nañ ko xaaj jox xel benn xaaf ñu téyegum ñu jël beneen xaaf bi yóbbu ko ci communauté bi ñu téyegum. silang ni nga arda ko bulu courant lu sorota ani borolu sayin pentanglu panande nyante hakilo falol fanan kanne ya foko nga ta si suo kono ha man sala million be maburu nga bulo kono man sana la kuol bebe kuo be kala jeto hanan min fankana fontolen ko nga ta si suo kono fotolo man tara man sa do kuol nin karo fate man tara kejo xaalis boobu da nga ko war a xaaj ñu jël xaaj bi dugal ko si wérugu yaram bi ñaareel xaaj bi dugal ko si askan bi. Have your say. Hey there. You must have heard about a new viral disease called COVID-19.